press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, good morning, my dear students. May I hope that you have understood in the last previous class. Here, trick number 4. Some of the tricks we have discussed in the last session. Fourth trick number 4. Don't take, just understand this. Say, I have a circular measure. So this is, positive x-axis, positive y, negative x-axis, and this is negative y. This is origin. All positive angles are measured in anti-clockwise direction and negative angles are measured in clockwise direction. This is clockwise and this is anti-clockwise. This is familiar, dear students. This is already known. Now here thing is, we start with 0 degree here. 190 means pi by 2 here. Here, say half a circle. Half a circle means semicircle. For one semicircle, 180 degree. As we studied, 180 degree is written as 1 pi radian. 1 pi radian. Then you will get 3 pi by 2, that is a 270 degree. Then for one complete circle, you get 2 pi here. In the today class discussion is trick number 4. Good morning to everyone. Trick number 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ. For say I start from positive x-axis here. So angle is 0. At this point, angle is 0. For one complete circular rotational, 360 degree means 2 pi. One round here. So 2 rounds here. For 2 rounds, you will get 4 pi. And for 3 rounds, 1 round again. For one complete round, you will get 360 degree, dear students. 2 rounds again, 2 into 2 pi. Like that. For third round, 3 into 2 pi and so on. So that is 4 pi, 6 pi, enough. So what the numbers they are? All these numbers are, you must say, even multiples of pi. That is the thing that you have to study in today's class. Even multiple of pi lies along positive x-axis. Come to this point here, means on the negative x-axis. Notice once again, for complete circle, 2 pi radian. 2 pi radian means 360 degree. For a semicircle, of a circle, linear angle is pi radian. So therefore, one semicircle, that is 1 pi. 1 pi. Then complete round 2 pi. Then you will get 3 pi here. 2 pi admale 3 pi. Next you will get 4 pi here. Then you will get 5 pi. Then you will get 6 pi here. 6. Then you will get 7 pi. And so on, so on. That means on the negative x-axis you are getting
odd multiples of pi. Odd multiples of pi. Now, dear students, have you understood this? Then I will get into the formula. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. 1 pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi and so on. Have you understood this? Say yes or no. I need a small interaction, that's it. So ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. Have you understood? Just send me response. Okay. Fine. So now the study is trick number 4, as I told, trick number 4. So whenever I have this pi, means 180 degree, that is even multiple of 90. Wherever you have pi, you will get even multiple of pi. So whenever you have even multiple of 90, even multiple of 90 plus or minus theta, whatever it is, then you will have what kind of function? Supplementary function. All these angles are also known as supplementary angles. Wherever you see, dear students, pi ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ 180 degree ಇರುತ್ತೆ. That 180 is nothing but 2 into 90 and 2 multiplied by any number. Here in this situation, right side, you will get even number. So that is even multiple of pi anta idella, 2n pi. We write 2n pi. Any number multiplied by, to any number means integer, dear students. n belongs to integer. Matte any number andre rational number ತಗೊಳ್ಳೋದು, irrational ಅಲ್ಲ. You take any integer, if it is multiplied by 2, then it is even multiple. Then odd multiple again 2n. 2n is always even number. Just subtract by 1, dear students. You will get odd multiple, odd number. For example, n equal to, just put 1. 2 into 1, 2 minus 1, that is 1 pi, odd pi. Put n equal to 2 here, n equal to 2. 2 2s are 4, 4 minus 1, that is 3 pi. So just example ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, n equal to 3, 3 2s are 6, 6 minus 1, that is 5 pi. Means any integer multiplied by 2 is even number, and this is all understood. So now, dear students, again basic what we have studied. This is positive x axis, positive x, radius is always positive. Along this direction, negative x axis, radius is always positive. Along y direction, here y is positive, radius is always positive. Below the origin, y is negative, radius is positive. Everyone know this. Here just come back to basic knowledge. Ends of basic knowledge. We have taken a triangle here, that is for positive theta anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now dear students, this is y here. This is, I have written in the previous class, PM perpendicular to ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. Basic functions, what are they? Sine theta. ಏನು ಸರ್ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್, ಮತ್ತು sin theta, y by r, opposite ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. cos theta ಬರೀತೀಯಾ? Cos theta is what? X divided by, this is x here, radius is r here. We write this positive x here, x equal to r. So that is x divided by r.
Now thing is, what to have in your mind is, when theta is 0 degree, now you have to send one small answer here. Theta 0 means point P lies on x-axis. P lies on x-axis. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. That means when point lies on which axis? X-axis. Which coordinate is 0? A point lies on x-axis here. You have both x coordinate and y coordinate. You know very well, dear students. I'm asking simple thing. When a point lies on x-axis, which coordinate becomes 0? Please respond. Point lies on x-axis. Which coordinate is 0? Very good. Fine. So now here. With this basic idea, whenever I have theta 0 degree, 2 pi, 4 pi, 6 pi, that means point P lies on x-axis for all these angles. For all these angles, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, so on, point lies on M means x-axis means y coordinate becomes 0. Whenever y coordinate becomes 0, dear students, 0 divided by any number is 0. So that means sine of, since y becomes 0 here, sine theta is equal to y by r. So I can write sine of any of these angles. Note, sine 0 is 0. Then sine 2 pi, because point lies on x-axis, sine 2 pi is 0. Sine 4 pi. So what is your result, dear students? Can you respond for this? So sine of even multiple of pi, that is 2n pi, is equal to, estaagbodu answer ಮಾಡಿ. With this explanation, point for all these angles, point lies on x-axis, that means y coordinate is 0. By the definition of sine function, sine theta is y by r. Therefore, sine of any of these angles becomes 0 here. What is the general rule that you can take in your mind, dear students? Sine 2n pi is equal to, what should I write now? Respond ಮಾಡಿ, interaction ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Get ready with the way of answering. Sir ಏನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Yes, I'm going to interact with you. Very good. Sine theta even. Very good. Thank you. Now listen here. So right side answer. Now come back to this left side. Left side ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? Point P dash ಬರೆಯೋಣ. M dash ಬರೀತೀಯಾ? Now see here, when 1 pi means a point lies on again x-axis here. Here for all these angles, 1 pi, 3 pi, 5 pi, point P dash lies on negative x-axis. Means y coordinate is 0. As we studied, y coordinate becomes 0. That means sine 1 pi is 0, comma, sine 3 pi is 0, sine 5 pi is 0. Saku sir, saku. Sine of 2n minus 1 into pi. Nodi sir, nodಕೊಳ್ಳಿ. Sine of odd multiple of pi is also 0. Sine of even multiple of pi is also 0. Whether you have even multiple or odd multiple, trigonometric function, sine function becomes
0. Now, can you tell me the fourth trick, dear students? Combining these two results. Iveradunnu combine ಮಾಡಿ ಒಂದು common result ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ? Can you say one common formula? Sir, if I take sine function of this angle, it becomes 0. Can you? General formula. After learning these two, dear students, combining these two, can you give one standard formula that we say trick number 4? For both even multiple of pi, odd multiple of pi, point lies on x-axis, y coordinate is 0, therefore I can take sine of odd multiple of pi, or I can take sine of even multiple of pi. Answer becomes sine of any angle alla, sine of any angle anbardu. Sine of any angle means, what are the angles here? How do they look now? Elon, E-L-O-N. Nodili 2 pi, 4 pi, any angle andre tappagutte. Any whole number multiplied by theta. Alla kanappa. Multiplied by whole theta allama. Ivella enta ivu pi bidangilla. You are leaving a pi number. Pi. Naga Sumuk. Sine of any whole number multiplied by pi. So result is sine n pi is always equal to 0. N belongs to integer set. N belongs to integer set. With this discussion, dear students, sine n pi is 0. That means, sir, sine pi 0. Sine 2 pi 0 dash dash dash. You can copy this. Result in trick number 4. Sine of n pi is 0 where n belongs to integer. Abdul Kaif, correct. Sine of any whole number into n pi is 0. You can have in your fingertips. In mind alli ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Sir, I have not written. If anybody is not written, just copy this. So this is 0. Nodi 1 second. 1 pi. 1 semicircle. 2 semicircle. 2 pi. 3 semicircle. ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 3 semicircle. 4 semicircle. For each semicircle, pi. 5 semicircle. ಸಾಕು ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. This is odd numbers. So you can write even multiple of pi here. 2n pi you can write here. So all these comes out to be supplementary angles or supplementary functions. So that means if I have this number here, point lies on x-axis. That means y coordinate is 0. Sine theta, this is theta, you can say y divided by r we have written. Short ಬೇಕಿದ್ರೆ this is r, this is x, and this is y. This I can say here theta. As theta is tending to these values, that becomes what? 0 here. Here also y coordinate is 0 here. Y coordinate is 0.
Therefore sine of any of these angles, so that is 2n minus 1 into pi ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ equal to 0. 5 pi, 7 pi and so on. You must copy this. Okay, I am waiting for 1 minute just to copy this. Sir, I have understood everything. Now again I will be in the same axis. Now can you answer for cosine function? After taking this, my next question for my dear students is in the same concept 0, 2 pi, even multiple of pi ಇದೆ. Now go and define cosine function. Cos theta means x divided by r. X divided by r. For all these points, means for all these angles, I need some response. What will be the value of, say, cos 0 is equal to how much? Cos 2 pi equal to how much? Cos 4 pi is equal. More angle na ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? Can you answer for my question? Having this knowledge in your mind, for these angles, sine function is over. Can you answer for cosine function? Right side, first even multiple of nodana. First, theta even multiple of pi. Just respond, don't take, dear students. Very good. Shivana Gowda, Abhishek, Naga, okay, Naga Tanmay, Nisha, very good. Can you say why it is? Why it happens? Yake heli nodana? What be the reason? Give me one small reason. Sir, because of this, all these values becomes plus 1. Can you send that answer? Previously, as I told, so when point lies on x-axis, y coordinate is 0. So because of that, we got all sine functions as 0 now. Now we are getting a plus 1. Can you send one response? Why it is becoming a 1 here? 1, 1, 1. Ah, very good. Abhishek, Mallikarjun, very good. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಪ್ಪ. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜನಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. My question is why all these functions become equal to 1? Okay. For all these, what happens now, dear students? Can you x equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, r equal to 1 ಆದರೆ. Now when theta becomes 0 here, 0, 2 pi, point lies on x-axis. X-axis means y coordinate is 0, but positive x ಏನಿದೆ, that becomes radius, dear students. Because x become equal to r. X is equal to r ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. So both, what happens now? Both x and r will get cancel. Therefore, whenever you have even multiples of pi idre, so what is your answer, dear students? Cos of 2n pi is always plus 1. Even multiple idre, right side barta idya 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. So you can have this in your fingertips. Sanjana, correct amma. Copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಡೆಯಲಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ y is equal to 0 here. Here when I come across this negative x-axis ಬಂದಾಗ
cos how much 0 ಬರಿಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ cos 1 pi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ cos 3 pi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ cos 5 pi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ so on general cos of odd multiple 2n minus 1 pi ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ for angles 1 pi 3 pi 5 pi 7 pi and so on very good Priya yes Nisha ಶಿವನ್ ಗೌಡ ಮೂರು ನಾಮ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ -1 ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ can you send why this becomes -1 here what may be the reason ಕಾರಣ ಏನು why it happens okay minus x equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ when point lies on here this is negative x axis what happens now radius will be radius x is negative means minus x will be equal to r both x and r will be equal radius become equal to x but x is negative very good negative x ಇರೋದ್ರಿಂದ okay fine copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ very good minus x is equal to r negative y ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ vc negative y axis ಅಲ್ಲ negative x axis ಮಾಡ್ಕೋ okay now with all this dear students let us copy this all of you copy this very good minus x equal to r copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ just I wait another 30 seconds dear students we shall conclude the entire allied angles in one chart itself okay so again I am rewriting dear students trick number 4 ಅಲ್ಲಿ sin of n pi is 0 n is any integer n belongs to integer set belongs to integer you know dear students 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 so on integer set sin n pi okay so in this one trick what you studied and we studied is cos of even multiple of pi even number n multiplied by 2 even number is always plus 1 cos of odd multiple of 2n minus 1 pi 2n minus 1 pi is always minus 1 2n minus 1 ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ cos of odd number is 2n plus 1 is also correct 2n minus 1 is odd 2n plus 1 is also odd don't worry about this is a trick number 4 short ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು okay now
I just give 4 questions on the board. 4ಕ್ಕೂ at a time answer ಕಳಿಸಿ, one by one ಕಳಿಸಬೇಡಿ. My dear students, I am requesting, I am sending 4 questions here. For the 4 questions, send the answer respectively. Order ಕಳಿಸಿ. Question is this: values of, ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ, ಐ ನೀಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ. Sine 25 pi value, cos 12 pi, cos 5 pi, sine 2 pi. Send the answer respectively 1, 2, 3, 4 ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅಯ್ಯೋ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೆಸರು ಏನ್ ಕಣ ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಅದು, ELON. ಇರ್ಲಿ, ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಇರ. ನಾಗಾ ಸುಮುಖ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ನಿಶಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಸಶ್ರೀ, ಅನನ್ಯ, ಗಗನ್, ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸಾನಿಕಾ ಮಿಶ್ರಾ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹಾ, ಸಂಜನಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಯನ್, ಶಿವತ್ ಮಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತದ, ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಸೂಪರ್. ಇಷ್ಟ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ. ಮಂಜು, ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವಿಮಲಾ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೀಗ. ಸೈನ್ 25 pi 0, ಎನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 0 ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ +1, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ -1. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. 0, 1, -1, 0. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 20 pi, ಸೈನ್ ಆಫ್ 101 pi, ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi, sine 50 pi. Last, one more response from your side. Don't look into the pages. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನ, ವಿದ್ಯಾ, ಸಾನಿಕ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಿರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. Today we have to complete this. Okay, Elon Musk. Okay. ನಿಮ್ಮ JEE ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Cos even multiple +1, sin any number of pi 0, cos 1 pi, cos 1 pi -1, cos 50 pi 0. So 1 0 -1 0. Dear students, this is all about allied angles. Allied angle is completed, dear students. Now you must take the entire class what we have studied in 4 classes. 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕೀಗ. all allied angles in a single chart.
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ ಈಗ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್? ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೈ is 180 degree, pi radian is 180, pi by 2 means 90 degree. Already we know this. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We have divided that into two parts, and one thing is, dear students, theta must be acute angle. ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡು, 450 ಪ್ಲಸ್ 225 ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಥೀಟಾ ಏನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಿಬೇಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೂಲ್. Entire allied angle can be learned in one single chart, dear students. Whenever you want to revise, just go through that chart. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ? ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ದೇ ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, ಬುಕ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸೈನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಸೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಪ್ಪ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. Dear students, I am not writing the reciprocals. Reciprocals ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಎವರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್, cosine becomes sine. Then ಇಲ್ಲ ಸರ್, tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ cot, cotangent ಇದ್ರೆ tan, secant ಇದ್ರೆ cosecant, cosecant ಇದ್ರೆ secant. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಪೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತವ್ರೆ 2 ಪೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು.
Next, so very important, draw the neat circle. Draw a neat circle, divide that into 4 quadrants. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ 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 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು, ನನಗೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay. Very first thing is writing the angle. Gottu sir, 0 degree, 1 pi by 2, 1 pi by 2, 2 pi, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 pi by 2, 2 pi by 2 to cancel, pi ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ for each quadrant you go by 90 degree. 190, 290, 2 into pi by 2, 2 to cancel, pi. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. 3 pi by 2, 3 pi by 2, 4 pi by 2, 4 pi by 2, it is nothing but 2 pi. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೀವಿ. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 3 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು 7, 1 3 5 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11. ಸಾಕು ಸರ್ ಇಷ್ಟು. As we told dear students, 1 3 5 7 9 11, like this, zigzag order. Okay, ಇದಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. 2 pi, 4 pi, 6 pi, ಸಾಕು. ಈ ಕಡೆ pi, 3 pi, 5 pi, enough. Here you get a 2n pi here. Here you get odd multiple of pi. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ್ತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು. ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ? +1. ಇದು ಕೂಡ +1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? -1, ನೆಗೆಟಿವ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ -y, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r, ಪಾಸಿಟಿವ್ x r. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೌನ್ ಬರ್ತೀಯ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ. The entire allied angles in a single chart ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ, ನಾನು ಹಂಗೆ sin ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು y, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರಿತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ sin ಥೀಟಾ y by r, cos ಥೀಟಾ x by r ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಕಣಪ್ಪ ಇದು. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಸರ್ ಸೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್, y coordinate will be 0 here and positive x becomes r here. So therefore sin n pi, that is 2n pi, ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, it is 0. ಆದರೆ cos 2n pi is +1.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಟ್ ಪಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌದಪ್ಪ, y is equal to 0 minus x is equal to r. ಏನಾಯ್ತು, y equal to 0 ಟ್ರಿಗೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋ 2n minus 1 pi. ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ 0 ಸರ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2n minus 1 pi ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಸರ್, ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ x by r ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, therefore it is -1. So this is what we have learned, dear students. ಇವೆರಡು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ, ಇವೆರಡು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ರಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಿನ್ ಪಡಿ ನೀ ಬರಿಬೇಕು, ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ನಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೋಣ. ಬಾರಪ್ಪ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, y = 0 ಬರ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ when point lies on y axis, point lies on y axis. Now tell me, dear students, which coordinate is 0? ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ y axis, which coordinate is 0? Very good. X equal to 0 and point lies on y axis, x coordinate 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಟ್ರಿಗೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಮಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, when you go on these angles 5/2, 5π/2, 9π/2, 3π/2, 7π/2, odd multiple of π/2 ಹೋದಾಗ among these two sine ಮತ್ತೆ cosine ಅಲ್ಲಿ which function becomes 0? Whether you go up π/2, 5, 9 or at the bottom 3, 7, 11, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೋಗು, among this sine and cosine function, which function is always 0? Sine, cosine. Very good. ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇಮ್ಮ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೂ. ನೀವು ಏನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಶಿವತೇಜ ಸೈನ್ ಕಳಿಸಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಲಿಖಿತ್ ಸೈನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂಜನಾ ಸೈನ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ when point lies on y axis, when x coordinate becomes 0, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. when sine cosine function ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x/0 by any number is 0. Therefore numerator ಅಲ್ಲಿ cosine of this theta becomes how much here? 0. Cosine function, cos function becomes 0. Again at the bottom also cos of this function becomes 0. So in general what you can write here, cos of n, that is odd multiple of π/2 is always 0. Cos of odd multiple of π/2 is always 0. This is what, dear students, we need this at one chart. One chart alle ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ.
ಸೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೀವಿ ಸರ್, above the origin 1π/2, they're all lies on positive axis. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ y is equal to r ಇದೆ, sin theta y is equal to r ಆಗುತ್ತೆ. Both will get cancelled here. Therefore at the top ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ sin of odd multiple of π/2 +1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin of odd multiple of π/2 ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ origin y is equal to r, therefore trigonometry function ಅಲ್ಲಿ sin theta y/r ಇರುತ್ತೆ. So you will get -1. Okay, this is trick number 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ. We have written this in the previous class. Okay. Now, all of you send these answers. Last discussion, dear students. This is first quadrant. This is second quadrant. This one is a third. This one is fourth. Okay. I need answer for this. Send me the answer. In fourth quadrant, what functions are positive? Beka kalisbeku. Last discussion of the chapter. In fourth quadrant, which functions are positive? Okay, good. Okay, time ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ cos c, that is cos and its reciprocal secant are positive. Very good. ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೀರ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬುಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. Sine and cosecant. Last but not the least, send again. Respond kanappa. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Third quadrant. Rekha, Aitama, Aryan, correct. Third quadrant. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ tan and cot, they are positive. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಇದಾಯ್ತು ಕಣಮ್ಮ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ನೌ. ನಾನೊಂದೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಜಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಆಯ್ತು, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಬೈ 2, ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 180/2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ASTC ಕಲ್ತಿದೀಯಾ? ಪೈ ಬೈ 2 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಬೈ 4, 180/4 ಅಂದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆ ಇದು. ಏನ್ ಬರೆಯೋದು? sin 0, then sin pi by 3, sin pi by 4, ಇದು pi by 6 ಆಗ್ಬೇಕು. pi by 3, then pi by 2, then pi. ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೈ ಬೈ 6, 180/6 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಪೈ ಬೈ 4 45, 60, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಿಲಪ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. Okay, 0, 1/2, 1/√2, 60, √3/2. ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಇದು sin 90, sin 180 is sin 180 is 0. ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೆ. ಈಗ cosine, cos 0 is 1. ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. cos 30, √3/2. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರಿತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. 0, cos 180 is -1. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು 100 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವು ಹಂಗಂದ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಏನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ASTC. ಲಿಸನ್, ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. 0, 2 pi, 4 pi, so on. Pi by 2, 5 pi by 2, 11 pi by 2 and so on. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. 3, 1, 3, 5, 7, this is 9, this one is 11. 100 ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. I am going to explain one, dear students. You have to do plenty of problems. ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again I am telling you, hundreds of problems you can do within fingertips. ಹಂಗ ಟಕ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿಕೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ 5 pi by 2 ಪ್ಲಸ್. ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಪೈ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾನು ಸೈನ್ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಸಿಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಬರ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ π/2 ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲ π ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ π ಮೈನಸ್. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ π/6 ಕೊಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ಬೇಡ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ π/6. ಸರ್ π/6 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಸ್ 30 is how much? 1/2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಏನೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಬರ್ಕಂತೀನಿ, ಈಗ ಐ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ π ಮೈನಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 0 to 90 ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. I write one angle here, π minus π/4. Cosine function ಇದೆ, cos function, second quadrant negative. Cos function, π minus second quadrant negative. 180 ಇದೆ, supplementary angles. Supplementary angle means cos π/4. ನೋಡಿ, you are sending some other messages. 4-5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದದ್ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ π minus π/4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? LCM ತಗೊಳ್ತೀಯ, 4π that is 3π/4. ಈಗ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ -1/√2. ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5π/2. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5π/2 ತಗೊಂಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ π/4 ನ. Sin π/2 minus this this angle should be acute angle. So ಆಗಿದೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ ಮೊದಲು. ಫಸ್ಟ್ π ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ π/4. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ π/4 45 degree means 1/√2. Last. Sir, I will take tan function, sir. Tago tan of π/2 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು. I will take 5π ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 5π minus. He will take π/3 dear students. ನೋಡ tan 5π minus π/3. 5π ಇಲ್ಲಿದೆ, minus π/3 means you are in second quadrant. Tan in second quadrant is negative. First negative. Tan 5π minus this lies in which quadrant? Second quadrant. In second quadrant tan is negative. Therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು 5π ಆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. I told pi is even multiple of 90. They are all supplementary angles. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. They are all supplementary. These are also supplementary. No change in the function. Tan becomes what? Tan becomes a tan. What is the angle here? π/3. Tan 60. Tan 60 is how much? √3 minus √3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ us conclude one problem here. I will give cos of 9π/2 minus π/6. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Just send me the answer. Cos of 9π/2 minus π/6 is
ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ನೀನೇ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಜಾಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಲಾಸ್ಟ್ question of the class, cos of 9 pi by 2 minus pi by 6. Last, I have one more class. No response. ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಸಂಜೆನ. ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 9 pi by 2 minus pi by 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 9 pi by 2 ಮೈನಸ್ pi by 6 ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ವಿಮಲ್ ನೋಡು, ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 9 pi by 2 minus pi by 6 that is in second quadrant. ಸಾನಿಕಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಗುಡ್. ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಅದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಕಳಿಸಿದೀಯಾ ನೋಡು. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಮೈನಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀಯಾ, ಸೈನ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೈನ್. ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 30 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ √3 ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ pi by 6, ಸೈನ್ 30 degree. Sin 30 is 1 by 2. So right answer is 1 by 2. Correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Last one more. Tan of 9 pi by 2 minus pi by 4. Last question of the class. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. Tan of 9 pi by 2 minus pi by 4. Still we are in second quadrant. Slow response, very slow. Not interested. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಗ ತನ್ಮಯ್, ಆರ್ಯನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಮಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈಟ್, ಗಗನ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ 9 pi by 2 minus, you are in second quadrant means tan is negative. Tan negative. Tan odd multiple is odd complementary function, cot. That is tan becomes cot. Pi by 4, cot 45. Cot 45 is 1, so minus 1. Okay. So here what you will have, 4 ಮತ್ತೆ 2 LCM 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 2s 18. 18 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 17. So they may ask tan of 17 pi by 4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, tan of 17 pi by 4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, -1. This is what allied angle is, dear students.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Can you practice at home taking all these angles in what I explained so far? Same manner, get into third quadrant, fourth quadrant and first quadrant. Can you try these? Yes or no? Thank you one and all.